Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devaha. Bhadram Pasye Makshabhiryajatraha. Sthirairangai Stushtuva Sastanubhih. Vyasema Devahitam. Yadayuhu swasti na indro vruddhasravaha swasti na pusha vishwavedaha swasti nastarksho arishtanemihi swasti no bruhaspatirdadayu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Agni Naya Supatharaye Asman Visvani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmajjuhurana Meno Bhuishtham Te Namavuktim Vidhema. Om Shanti Shanti Shanti. Om Abrahman Brahmano Brahmavachyasi Jayatam. Arashtre Rajanyasuraishavyo Divyadhi. Maharadho Jayatam Dugdri Veruhu. Udhanadvana Sussapti Purandiryosha. Jishnuradheshtha. Sabheyo yuvasya yajamanasya viro jayatam. Nikame nikame na parjanyo varshato palavatyo na oshadhayaha pachyantam. Yogakshemo naha kalpetam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshuhu Srotramatho Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Aham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarodu Anirakaranamastu Nirakaranam Me Astu Tatmani Nirateya Upanishadsu Dharmaha Te Mayi Santu, Te Mayi Santu, Om Shanti, 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 Om Vang Me Manasi Pratisthita, Mano Me Vachi Pratishtitam Aviravi, Maedhi, Om Shanti, Shanti, Shanti. So, Sukravara, ಬಂತಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಐತ್ರಿಯ ಸಂಹಿತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಅರ್ಥ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಟೀಚರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೇದ ಟೀಚರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸ್, and what is the content of the Yajurveda and how far is it useful to us in the contemporary days. Because contemporary days are different in a sense that people are having lot of engrossments, engagements and diversions and tensions and pleasures and pressures and so on. Because the times have that kind of demand these days. But still, in spite of all that, the divine interference and divine support and divine grace is important. So if not, practically people are able to sit at a place and keep performing things that are ordained to us in our scriptures, but at least we say manasa vacha hasta abhyam. So whether it is through mind or through hands or through the legs or whatever, because the body is important. Kaya, kayena vacha, Manasa Indriyahi. These are all the combinations which have to work together and harmoniously. Therefore, Yajurveda is a practical Veda, is a practical manual for the priest
in the sacrifice or in puja or worship. And this particular priest is called as Adhvaryu. Adhva ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು, ಹೋಮಗಳನ್ನು, ಈ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪುರೋಹಿತರು. ಪುರಸ್ಯ ಹಿತಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ ಪುರೋಹಿತ. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಪುರದಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೆ, ಪುರಕ್ಕೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋನು, ದೇವತಾಹ್ವಾನದಿಂದ, ದೇವತಾಗೋಸ್ಕರ ದ್ರವ್ಯತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. So because of this type of initiations and inspirations and then impelling being done by a priest. And ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದ ಕಥೆಗಳು ಮಾಡಿಸುವರ್ಣ ಋತ್ವಿಕರು ಅಂತಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೀಫ್ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಅಧ್ವರ್ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಧ್ವರ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. But one thing we learn from sacrifice is that the culture. What is the culture you basically learn? Anything that you accept into the use in the sacrifice or connected to sacrifice is all to be divinized. Is always represent a divinity. And if not normal things, you have to divinize them. So divinization of self, the yajna dravyas and all that has to take place. And in order for the divinization, we have got to employ some mantras, formulas for the sake of purification, sanctification, and also obtaining the anugraha or support for all people. For all that, so not only humans, but also divine and animals. Because without milk, without cow, you cannot perform any religious activity. That's why apyayantu see, Yajurveda begins to say that apyayantu adhyayaha prajavatihi, etc. So adhyayaha apyayantu, you cows, you become pleased, you be peaceful. In a sense that they must be giving you lot of milk. And that milk is the food for so many people. And not only humans, but also for gods. Therefore, that apyayantu adhyayaha. And now in this sequence of Yajurveda formulas, learning the culture and trying to memorize the mantras so that you cannot always depend upon the book. So you will quote from memory. That is a good priest. And I just now mentioned Ritviks are there. Who are Ritviks? Rutam is important. What is Rutam? Yajna is Rutam. Satyam is Rutam. And so this Rutam, the cosmic law, the primary law, the best cosmic law, that is to be abided by. In order to honor the cosmic law, what kind of feeling you should have? That also the Maharshis told us. In Taittiriya Upanishad, they say, Bhishasmat vatah pavate, Bhishodeti suryaha, Bhishad indrascha agnischa. If the Bhisha is absent, then what happens? Mrutyurdhavati panchamayiti. So mrityu andre difficulties. When you are very much attentive, careful, committed, when you do actions like that, ನೀವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಾಡೋದು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿವೋಷನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಫೋಕಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನೀನು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್
Yajurveda is able to teach us so much of civilization, so much of culture, so much of etiquette, behavioral excellence. Oh God, so many are there. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ many details to go through in the form of procedures. So we have gone through what is what about Darsha Purnamasa Yajna and trying to take regard of the Darsha, Amavasya, Purna, Purnima. Today is Purnima. So we have to remember revering the Purnima when everything will be exalted. More so, the ocean, the waves will be high because the Chandra, his own sun, is bright, complete, Shodasakala Murti. So, ಮಗ ತುಂಬ ಉದ್ಧಾರ ಆದಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವ್ರ ದ್ವಾರ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಗ್ನಿಷ್ಠೋಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. In this Agnishtama, we have gone through all mantras connected to certain items of procedure. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಷೀರಸ್ನಾನ, ಆಮೇಲೆ ಅನುಲೇಪನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅನುಲೇಪನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಚೀನ ವಂಶ ಪ್ರವೇಶ, ಅಂಡ್ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ದೀಕ್ಷಾ, ಆಮೇಲೆ ವೇದಿ ನಿರ್ಮಾಣಂ, ಆಮೇಲೆ ದೇವಯಜನ ಸ್ವೀಕಾರ, ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು fix up the location for performing the puja, yajanam to gods. Then after all this kind of preliminary arrangement that you do it, then you proceed with the task of buying the Soma Valli, because the sacrifice goes by the name Soma sacrifice. So you buy the Soma and you go for that. And you will try to bargain and try to buy the cart's load of Soma Valli or Soma leaves, and then you try to finalize the deal. The trade is, you so many cows for so much of quantity ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ you try to upload the entire Soma which you have purchased from the Soma Vikrayin. So Soma vendors are there. So they go to the mountains and they collect and all that. So it's a big work. Whenever you think of Yajna, there is appointment there is job, there is work, there is sacrifice or tyaga to many, many, many people. And then after being purchased Soma, you try to board it to the Sakataropanam, that you see mantras for that, because no action should be done without the accompaniment of formula or mantra. Mantra illade yava ahuti devರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಒಂದು ಹೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ it is like throwing a stone over them. No, you should not do that. So Krishnaya namaha andre, so it is that. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮಸ್ಯ ಸಗಟಾರು, ದೆನ್ ಸೋಮ ಪ್ರಾಚೀನ ವಂಶಗಮನಂ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೋಮ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅತಿಥಿ. ಈಗ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ whenever Atithi comes, as people do in the reception table here, that they take the name, they check the list, and they take your phone number and email and all that, they are going to take it. So what do? They try to take up all that. Then we have got Atithi Ishti, and they prepare Upasats and Uttaravedi Nirmanam and so on. So this is how we have been going through the formulas for each item of work that we are doing. And in this sequence, we have come up to the 1 to 11, where you prepare the Upasats. And we have got to 1 to 12 Kandika. We have to keep doing it. That's why we see Atithi Ishti agoitu. Now see Atithi Ishti
comes from 1 to 10. 10th ಖಂಡಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಏನು ಅಗ್ನೇಹೇ ಆತಿಥ್ಯಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ ಸೋಮಸ್ಯ ಆತಿಥ್ಯಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ 1 to 10 and ಅತಿಥೇಯ ಆತಿಥ್ಯಮಸಿ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ ಅಗ್ನಯೇ ತ್ವಾ ರಾಯಸ್ಪೋಷ ರಾಯಸ್ಪೋಷದಾವ್ರೇ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ ಸ್ಯೇನಾಯ ತ್ವಾ ಸೋಮಭೃತೆ ವಿಷ್ಣವೇ ತ್ವಾ. Like that, you have marked out for whose sake you are buying the soma, for whose sake you are, and for whom the soma is going to be a guest, or otherwise who is going to be the guest. So agneratithyamasi andre vishnavetva, vishnavetva, for Vishnu and Vishnu and Vishnu you say, because Vishnu is the Yajna. So Yagnavaraha Swami, you know that. So Yagnavaraha Swami, we talk about it. That is Varaha is conveyor, is the protector of the land. So because of the land, we have to perform, because land is most important. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೇಬಲ್ ಮೀಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಫುಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಪೀಠ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ ಫುಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದಿ ಅರ್ತ್ and you have to bend and eat. Whenever you bend to eat, means you are very much honoring, docile to the ahara devatas. See, ahara devatas are their food providers. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಭೂದೇವತಾ is one, first one. ಅದರಿಂದ ಈ ಆತಿಥ್ಯ ಇಚ್ಛದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಷ್ಣವೇ ಸೇನ. ಸೊ ಯು ಚೂಸ್ not only human beings, not only divine beings, also the ಪಶುಪಕ್ಷ್ಯಾದಯ. ಆ ಪಶುಪಕ್ಷ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ಬಲಿ. ಸೊ ದೇವತಾರ್ಚನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಬಲಿಹರಣಂ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಬಲಿಹರಣ ಅಂದ್ರೇನು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಲಿಹರಣ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್ ಬಲಿಹರಣಂ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತಿಥಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ವೈಟೆಡ್, ಅನ್ಇನ್ವೈಟೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಪಶುಪಕ್ಷ್ಯಾದಿಗಳು ನೇಚರಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಲಿ. ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫೈರ್ ಈಸ್ ಬಲಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಫೈರ್ ಆರ್ ವೇದಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹವಿಸ್. ಅದರಿಂದ ಯು ಸೇ ವಿಷ್ಣವೇ 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 ಅಂದರೆ ಪಶುಪಕ್ಷ್ಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಜಂತುಜಾಲಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಸೋಮರಸಂ, ಅವ್ರ ಸೋಮವಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್? ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು, ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಪಣ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣ, ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ 1 to 9 ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾತೇ ಧಾಮಾನಿ ಹವಿಷಾ ಯಜಂತಿ ತಾ ತೇ ವಿಶ್ವಾ ಪರಿಭೂಃ ಅಸ್ತು ಯಜ್ಞಂ ಗಯಸ್ಫಾನಃ ಪ್ರತರಣಃ ಸುವೀರೋ ಅವೀರಃ ಅಗ್ನೇ ಚ ಅಗ್ರೇಚರ ಸೋಮಧುರ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ಯಾಃ ಸದಃ ಅಸ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಸದ ಆಸೀದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆಫರ್ ದೆಮ್ ದಿ ಆಸಂದಿ ಆರ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ವರುಣ. ವರುಣ is also being invited, and you give to Varunosi Dhrutavrato Varunamasi. So Varuna and Varuna,
Rama and Rama Parivara, for example. So, because Mahatmurella, ಒಬ್ಬರೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೆಟಿನ್ಯೂ, ಪರಿವಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ವಾರುಣಂ ಅಂದರೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ವರುಣ ದೇವತ. ಈವನ್ ಇನ್ ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾತ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಘಮರ್ಷಣ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾರುಣಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವರುಣ ದೇವತನು ನೀನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರುಣಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಬೈ ದಿ ವಾಟರ್ ಗಾಡ್ಸ್, chief and others, are making you happier. And so Varuno Siddhuta Vrato Varunamasi Seyyo Devanagam Sakhyan Ma Devanam Apa Samchismahi Apataye Tva Grunhami, then Paripataye Tva Grunhami, Tanunapretva Grunhami, Shakvarayatva Grunhami, then Shakrono Jesthayatva Grunhami. So you have to announce Yarkoskara ನೀವು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಕೋಸ್ಕರ, because unless you mark out to whom, for whose purpose, for whose sake you are doing all that, you are accepting this. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಪತಯೇ, ಪರಿಪತಯೇ, ತನೂನಪ್ರೇ, ಶಕ್ವರಾಯ, ಇಂದ್ರಾಯ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಶಕ್ರಾಯ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಅಪ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಅಪ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದ ಸೋಮ, ಅನಾಧೃಷ್ಟಂ ಅಸಿ ಅನಾಧೃಶ್ಯಂ ದೇವಾನಾಂ. So you are unassailable, you are strong, and you, this kind of strength, O Soma, be attributed or bestowed even to the gods. You know that gods are also weaker people. Only through our puja, the gods become stronger. That's why we always say when our puja is done, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣೋ ಬಲಂ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ. ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜಾ ದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀರ್ಯಂ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು should become enhanced. So with that enhanced power, he will be able to help the world. So that's why we say ಅನಾಧೃಷ್ಟಮಸಿ ಅನಾದೃಶ್ಯಂ ದೇವಾನಾಂ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಓಜಃ ದೇಹಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಓಜಃ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡಿ, ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೀರ್ಯಂ, ಅದನ್ನು ಓಜ ಅಂತಾರೆ. ಓಜೋ ಗುಣ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಗುಣಸ್. ಆ ಓಜೋ ಗುಣ ಈಸ್ ದಿ ಹೈ ರೇಟೆಡ್ ಒನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಪೊಯಟ್ರಿ, ದಿ ಕಾಳಿದಾಸ, ಭವಭೂತಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆರ್ ಬಾಣ, ಇಂಥ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಓಜೋ ಗುಣ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಾಣ ಮಹಾಕವಿ ಬರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಓಜೋ ಗುಣ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಓಜೋ ಗುಣ ಇರುವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಭಿಶಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಸ್, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಟೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಭಿಶಸ್ತಿ ಪಾ ಅಂದರೆ ಪಾಲಕ, and anabhisasta anyam. So not only the gods must be relieved of the negativity, also the people around, they are also to be protected. Thereby the purity must dance whenever an yajna is being taken up. Then we have got I am just reading the 1 to 11 and then anadhrishta anume diksham dikshapatihi anumanyatam. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ವಾ, there is a ದೀಕ್ಷಾ taken. ದೀಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೇನು, taken to the vow, and he has to observe when he is having that ದೀಕ್ಷಾ. Therefore I am going to take a ದೀಕ್ಷಾ, please protect me. What is ದೀಕ್ಷಾ ನಂದನ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಎಲ್ಲರೂ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂತಾರೆ, ಮಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂತಾರೆ, ಮಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನ್ಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಲ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ದೀಕ್ಷಾ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಅಂಥ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫೆಲೋ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಹನುಮತಿ ದೇವತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಗಾಡೆಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ that kind of vratam or activity that you take up when you start your worship to gods. Because ಹನುಮತಿ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ವಾಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಸನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಸ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಗ್ನಿ ಸುತ್ತ 4 ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವ, ಏನಂತ ಮಂತ್ರ, ಆದಿತೇನು ಮನ್ಯಸ್ವ, ಹನುಮತೇನು ಮನ್ಯಸ್ವ, ಸರಸ್ವತೇನು ಮನ್ಯಸ್ವ, ಕೊನೆಗೆ ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಾಸೋವ, ಆರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಾಸವೀಹಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಹನುಮತೆ ಮನ್ಯಸ್ವ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ there is need for the approval from various forces in nature. See, nature cooperation illದೆ ಇದ್ರೆ it is very hard for us to go through the yajna kriya. And what is yajna kriya? It is a dharma kriya. What is dharma? For which we are all born, for which we have been empowered, and for which has been left off by the gods upon the earth for the benefit of the people. That's what in Purush Suktam you say, Yagnena yagnama yajanta devaha tani dharmani pradhamanyasan tehanakam sachante yatra purve sadhyaha sandhi devaha. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗಂತೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಯಜ್ಞ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಪುಣ್ಯವಾನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಜ್ಞ. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು, ಆ ಕೈ ಕೆಸರಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then tapaha anjasa satyam upagesham gum suvite madhaha. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಂ ಸುವಿತೆ ಧಾಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಯಜ್ಞ ಅದು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರಬೇಕು. ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಏನನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಆ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ದೋಷಸ್ by which crawl into our action, known and unknown, all of them have got to be excused, pardoned, and whatever suddha phalam which we are going to get must come to us. ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾರಫೆರ್ನೇರಿಯಾ ಅದು ನೋಡಿದಿರಾ. ಯಜ್ಞ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಜಾಬ್, ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್. ಜಿಮ್ನಾಸಿಯಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್ ಸೆಂಟರ್. So when you do all that, you will be staying fit for getting the higher levels of happiness. Now I am going to the 1 to 11 Anuvaka. So Sivalinga avare ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಾ? ಓಂ ಅಗುಂ ಶುಹು ಅಗುಂ ಸುರಗುಂ ಸುಸ್ತೆ ದೇವ ಸೋಮಾ ಸೋಮಾಪ್ಯಾಯತಾಂ ಇಂದ್ರೈಕ ಧನವಿದು ಆತುಭ್ಯಂ ಇಂದ್ರಃ ಪ್ಯಾಯತಾಂ ಆತ್ವಾಮಿಂದ್ರಾಯ ಪ್ಯಾಯಸ್ವ. I am reading the 1 to 11. ಆಪ್ಯಾಯ ಸರ್ವಾನ್ ಸಖೀನ್ ಸನ್ಯಾಮೇಧಯಾ ಸ್ವಸ್ತಿ
Deva Soma Sutyamasiya Eshtaraya Preshe Bhagayattum Amrutavadibhyo Namo Dive Nama Pruthivyai Agne Vratapate Tvam Vratanam Vratapatirasi Yo Yamanya Mamadanuhu Yesha Satvayi. This is a wonderful Kandika where whenever you do a puja, you borrow the body of Agni. You borrow the body so that you are Agni and you are worshipping Agni, and therefore no problem crops up. That's exactly what you call the Nyasa. ಈ ನ್ಯಾಸ ಏವ ವಿಧಿ, ನ್ಯಾಸ ಏವ ಪರಮಂ ವದಂತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಜ್ಞ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. You have to return that Agni Sarira which you borrowed from Agni and you become normal. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ showed the Viswarupam to Arjuna and Arjuna was simply stunned looking at the majestic, gigantic, huge, all-powerful, all-pervasive, all-covering personality of Lord Vishnu or Krishna. Then he went on describing him in 11th chapter. Oh, Swamin, I am seeing this, that, and so on. And afterwards, he requested Krishna, Aya, if you are like this, I cannot move with you. You become normal as you were previously, so that you can become friend. I can put my hand on your shoulder and walk together. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. హౌదా నందన్ శివలింగయ్య చిన్నప్పుడు ఒకరి మీద ఒకరు వేసుకొని వెళ్తుండ్రి. ఇప్పుడు ఎవరైనా చూసి డూ సీ ఎనీ బాయ్స్ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಖ್ಯತ್ವಂಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್, that they at least walk together, talk together, share together. Sangachadhvam ಸಂಬದಧ್ವಂ ಸಂಭೋಮನಾಂ ಸಜಾನತಾಂ ಸಮಾನಮಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ವ, ಯಾ ತನೂಹು ವರ್ಷಿಷ್ಠಾಃ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಃ, ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ತಯಾ ನಃ ಪಾಹಿ ತಸ್ಯಾಹ ತೇ ಸ್ವಾಹ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾ ಮಮ ತನೂಹು ಏಷಾ ಸಾ ತ್ವಯಿ, ಯಾವ ಶರೀರ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಶರೀರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅಗ್ನಿ ಶರೀರ ನನಗೆ ಬರಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್, ನೋನ್, ಅನ್ನೋನ್, ವಿಸಿಬಲ್, ಅನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿದಿರಾ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವತಾ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೇವತಾ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವತೆಗಳೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇದ ವಿಧಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ತಿಷ್ಠಂತಿ, ವೇದ ವಿಧಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ತಿಷ್ಠಂತಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತ್ ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಭಾಷಯೇತು, ಏತಾ ಏವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ದೇವತಾನಾಹ್ವಯಂತಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಋತ್ವಿಕರು ಅಂಡ್ ಪುರೋಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ, ಯಜನ, ಯಾಜನ, ದಾನ, ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ಇವೆಲ್ಲ ಷಟ್ಕರ್ಮ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ 6 jobs to remain as a Brahmins. That is, they keep on adding knowledge, and whatever knowledge they have added, they should share,
and whatever they share, and then they should also appreciate others must perform, and they should perform, and they should take dhanam, and they should also accept dhanam, and so on. So like that, ಹಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಅಗ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೋಮಾರಿತನ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್, ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಹ್ಯಾವಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Therefore, in Aruna Prashna, you see, upon the earth, there are so many kinds and Agnis are there, but all Agnis are Aditya only. Aditya sarvo Agni Prithivyam. So, Sarvaha Agni Prithivyam Aditya eva. So, whatever number of fires are there, energies are there, activities are there, all that is stationed in Surya Bhagavan. Also, it is said that ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀರಿದೆಯೋ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆದಿತ್ಯ. ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್, ಆದಿತ್ಯ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್. Water is the mother, fire is sun. So the entire entire working forces, needed forces, compulsory situations ಎಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಅಂಶುಸ್ತೆ ನೋನು ಅಂಶುಸ್ತೆ ದೇವ ಸೋಮ ಆಪ್ಯಾಯತಾಂ. ಸಿ ಅಂಶು ಅಂದರೆ ಶೂಟ್ ಆರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೂಟಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೀವಲ್ಲಿ there is total energy filled in it. Say, every leaf, every branch is a replica or representative of whole tree. See, I just remember my daughter, Lalita, when she was small, crawling baby, on the ground she found a small leaf. What leaf it was, I don't know. But she carefully carried that leaf and came to me and said, Nana, chittu, chittu, chittu. True. So that at that stage, the baby was able to see the picture of tree in the leaf. So that is the imagination. So also here also, it is said that Amshuhu Deva Soma, Te Amshuhu Deva Soma ಆಪ್ಯಾಯತಾಂ. ನೀವು ಟೀ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟೀ ಡಿಕಾಷನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ ದಿ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್, ದೇ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಜ್ಯೂಸ್, ದಿ ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್, ವೇರ್ ಬೈ ದ entirety of the strength, cover and exhilaration present in the tea leaves is being shown in the decoction. That is the Yajurveda culture. And you cannot ignore anybody in the house. If at all you invite anybody, you say, you write the name of the invitation name to the head of the family. ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಅವರ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಕುಟುಂಬ ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದು ತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ. It is not only the person whose name is scribed on the address. No, it is all his people. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಮ್ಮ, ಸೋಮದೇವ ಆಪ್ಯಾಯತಾಂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಾಯ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜನಿಗೆ, ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರ್ ಗಿಫ್ಟ್ he will be able to share to all his ಪರಿವಾರ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ, ರಾಜಾಧಾರ್ಮಿಕೋ ಅಸ್ತು ಅಂತ. ರಾಜಾಧಾರ್ಮಿಕೋ ಅಸ್ತು,
ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ, ರಾಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತು ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ರಾಜನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ, ಯಥಾ ಮಾತಾ ತಥಾ ಪುತ್ರಿ, ಯಥಾ ಪಿತಾ ತಥಾ ಪುತ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಜುರ್ವೇದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂದ್ರಾಯ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂದ್ರ? ವೈ ಡು ಯು ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇಂದ್ರ ಆಸ್ ಮಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಧನವಿತು. ಧನವಿತು ಅಂದ್ರೇನು? ಹಿ ನೋಸ್ ಟು ವಿನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್, ಟು ವಿನ್ ದ ಫೈಟ್ಸ್ and to get back whatever has been grabbed away by the enemies. ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಂಜಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಅವೇ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಆಟಮ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಧನವಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಧನ ಸಂಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ. ಮಹಾತ್ಮ ರಾಜರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೂಮಿ, ಅವರ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ, ನೋ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್. ಅವರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಧನಾಗಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, they have to go for fights. They have to declare wars in whatever manner, and they cannot refuse. That's exactly the difficulty happened in Mahabharata. See, ಶಕುನಿಯಿಂದ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಜೂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ, anybody invites you for dice play or for war, the kshatriya, a sukshatriya, cannot refuse. He should oblige. That bound Dharmaraja to accept the Judam anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ that's why it's called ಧನವಿತ್ತು. So ಧನವಿತ್ತು and ಇದು ಇಂದ್ರ ಆಪ್ಯಾಯತಾಂ ತುಭ್ಯಂ. ಸೊ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ರಾಜ ಇಂದ್ರ, ಓ ಸೋಮ ವಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ಇಂದ್ರಾಯ ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೀನು ಓ ಸೋಮದೇವ, ನೀನು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಕರವಾಗಿ ಇರು. ಯು ಬಿ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂದ್ರ, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಟ್ ಇಂದ್ರ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಯು. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಗಬೇಕು. Both Indra and Soma, that is the article that is given to you, and you receiving the article, both must be happier. That is what is the Yajurveda principle and discipline. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಏನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಾನ ತಗೊಳ್ಳಿರೋನು ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ನಾರ್ ದಾನ ತಗೊಂಡಿರೋರು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೋನಃ ಕಲ್ಪತಾಂ ಅಂತೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅನ್ನುವಾಗ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋವರೆಗೆ ಯೋಗ, ದಾನ ತಗೊಂಡಿರೋವರೆಗೆ ಕ್ಷೇಮ. ಎಗೇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ದಾನ ತಗೊಂಡಿರುವ ದಾನವನ್ನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಾನ ಒಂದು ಪಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ, ಕ್ಷೇಮ ಯೋಗ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದಿ ದಾತ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಗೃಹೀತ ಅನ್ನೋ ಸೆನ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಯಜುರ್ವೇದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು, ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿ ಲರ್ನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ನಾಟ್ ಬೇಜಾರು, ನಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೆಂಗಾರತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ದಿ ಚೀಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಬಿ ಸಾಟಿಯೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಯಾಯಯ ಸಖೀನ್ ಸನ್ಯಾಮೇಧಯ. ಸನ್ಯಾಮೇಧಯ ಸಖೀನ್ ಆಪ್ಯಾಯಯ. ಸಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ವೈಟೀಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೃಪ್ತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಾತಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ. ತಾನೊಬ್ಬಳೇ ಸಮ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಸವನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, and
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೌಖ್ಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೈ ಮದರ್ or my grandmother, or you must have all seen, all of them, they serve until the last person of the house comes and takes food. Sometimes ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡಿಸಿ ಇವರು ಊಟ ಮಾಡೋರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗಲೂ ಇದು there are so many houses in India where they are highly traditional. See, unless a last person in the family comes and takes food, they will not take food. That is the discipline, upavasa. Actually, on 21st, you have got a beautiful culture that anybody who comes to our house must be satiated and given up. So our culture is nammalli, but these days we are losing our culture. As a result, we have got a lot of problems, physical, mental. For example, bathroom hope bandre kai kaal tolkobeku anodu discipline. In olden days, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, house also is a devasthanam. ಇದು ಮನುಷ್ಯಾಲಯ, ಅದು ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ದೇವತಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. Therefore, whenever you enter into the house, before you enter into your house, you should wash your hands and legs. ಸೊ ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಸೊ ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು. ಅದು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ 6 feet ಟಾಲ್. ಸಿಂಹದ್ವಾರ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ 4 feet. ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೈ ಮುಗಿದು, ತಲೆ ಬಗೆದು, ಮೈಂಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ ತರಹ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ being taught to us in Yajurveda. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರ ತಲ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಯು ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೂಜಾ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಮನೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ಅಸ್ಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಾವೇಶೋ ಅನಮೀವೋ ಭವಾನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸ್ವಾವೇಶ ದೇವರ ಮನೆ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಈಶ್ವರನ ಮನೆ, ಅಂತಹ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಮೋ ದಿವೇ ನಮಃ ಪೃಥಿವ್ಯೈ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ, and ಪೃಥ್ವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. Then you say Agne, Agne Vratapate, Tvam Vratanam Vratapati Rasi. So ಈ ವ್ರತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚೀಫ್ CEO ಯಾರಪ್ಪ? ನಂದನ್. ಎಲ್ಲಾ ವ್ರತಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹೋಮ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ the Veda you build in your house, you make your house or elsewhere, is the dining table for devas, for the gods. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಡೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೈಶ್ವದೇವಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈಶ್ವದೇವmu, ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಫೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ವೆದಿ. ಈಗ ರಾಘಗುಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಗಾಟ್ ಯಜ್ಞಶಾಲ, ಯಾಗಶಾಲ. ನೀವು ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್, ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಯಾಗಶಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಯಾಗಶಾಲ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈನ್. ಅದಕ್ಕೂ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ದೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯಜ್ಞ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯಜ್ಞ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಸೇ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ತಾನೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಜ್ಞ ವೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ವ್ರತಪತೆ, ಯಾ
and vratanam vratapate, vratanam vratapatihi. This is Yajurveda. So pasum pe stotra ideyala, pasum papanasham paresham, pasunam patim papanasham paresham anta stotra. Pasunam patim papanasham anuvaga, we have the pasunam pati, pasupati. These are the two things which are endowed in single person. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ರತಾನಾಂ ವ್ರತಪತಿ ಅಸಿ. ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿದೇವ, ನೀನು ವ್ರತಪತಿ, ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ವ್ರತಗಳು ಮಾಡಿದರೂ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆ ಯಜ್ಞ ನಂದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ಯಜ್ಞ ಆರ್ ವ್ರತಂ ಟೇಕನ್ ಅಪ್, is taken up, you are connected. Whether if it is a samvratam, people say dhananam tva ganapatikum, Agni is Ganapati. Namaste ganapataye tvameva pratyaksham brahmasi swameva pratyaksham brahma vadishyami. Or namo vratapataye ganapataye namah pramadapataye namaste stu lambodaraye gadantaya vighna vinasine Sivasutaya Sri Varadamurtaye Namaha. So Siva is Agni, Siva is Surya, Siva is, so Sivasuta andre same thing. Hange ಇಲ್ಲಿ ವ್ರತಾನಾಂ ಪತಿಹಿ ಅಸ್ಮಿ. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಯಾ ತನೂಹು ತೇ, ಯಾ ತನೂಹು ಮಮ, they should become identical. So ಅದರಿಂದ you are borrowing the body of Agni so long you are at the sacrifice. So Agni Rupaha. So that's why Nana Namabhyo Nana Gotrebhyo Veda Vidbhyo Brahmanebhyo Swarna Pushpa Dakshinam Dade ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ನಾನಾ ಗೋತ್ರಗಳು, ನಾನಾ ರೂಪಗಳು, ನಾನಾ ನಾಮಗಳು ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವೇದವನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಬಿಕಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ into them and their blessing will settle in you. That is the Yajurveda concept. That is, you are not separated, you are identified. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ರಾಮಾಯಣ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ? ಬಿಕಾಸ್ ವೇದವೇದ್ಯೇ ಪರೇ ಪುಂಸಿದಾಸ್ ಜಾತೆ ದಶರಥಾತ್ಮಜೇನ. ಸೊ ರಾಮಾಯಣ ಈಸ್ ವೇದ, ಅಂಡ್ ರಾಮಾಯಣ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಈಸ್ ರಾಮ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಸಿ, Dhritarashtra is always demarcating his sons and his brother's son. That's exactly why the Mahabharata war comes up. Anyway, now I think you understand. Ya mama tanuhu esha saatvayi. ಯಾವ ನನ್ನ ಶರೀರ ಇದೆಯೋ ಆ ಶರೀರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಶರೀರ ನನ್ನಲ್ಲಿ. That's the kind of borrowing or exchanging the positions. How long? As far as the procedure in the sacrifice takes place. Something like a surgeon who wears gloves, who wears mask, who wears separate dress, so long he is in the operating theater. When the work is done, he will just remove everything, become normal, you can't identify. Andrenu, Agni Tanu, that particular kind of discipline, he will. So that work is yajna. That work is the yajna bhumi. Operating theater is yajna bhumi. And there they will do all that what necessary and yajna and get out. So hange illi kuda ಮಾಡ್ತಾರೆ. In 1 to 11 second ಕಂಡಿಗದಲ್ಲಿ, which will be take up later, but anyway I just read and stop. ಯಾತವ ತನೂರ್ಯಗುಂ ಸಾಮಯಿ ಸಹ ನೋ ವ್ರತಪತೆ ವ್ರತಿನೋ ವ್ರತಾನಿ ಯಾತೆ ಅಗ್ನೇ ರುದ್ರಯಾತನೂಃ ತಯಾನಃ ಪಾಹಿ ತಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಸ್ವಾಹಾ
ಯಾತೆ ಅಗ್ನೇ ಅಯಾಸಯ ರಜಾಸಯ ಹರಾಸಯ ತನೂಃ ವರ್ಷಿಷ್ಠ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠ ಉಗ್ರಂ ವಚೋ ಅಪಾವಧೀಂ ತ್ವೇಷಂ ವಚೋ ಅಪಾವಧೀಗುಂ ಸ್ವಾಹ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೈ ಚಾಚ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೇನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಂತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದರೆ ಉಗ್ರಂ ವಚಃ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಹಾರ್ಶ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮ ಕ್ರೋಪ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಈ ಕಾಮದಿಂದಲೇ ಕ್ರೋಧ ಎಲ್ಲ ಬಿಕಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಮ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಸೊ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗ್ರಸ್ತಾ ಜನಾ ವಿನಾಶಂ ಅಧಿಗಂಛಂತಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮತ್ಸರ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇರೋದನಕ ಅಂದರೂ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ కీర్తನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. నందన్ ఏం జ్ఞాపకం ఉందా నీకు? లేదు. నేను చెప్తాను, వినుకో, చూసుకో. మాత్సర్యమును తెర తీయగరాదా ఓ ರಾಮಾ ಅಂತ ರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕರ್ಟನ್. ಆ ಕರ್ಟನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕರ್ಟನ್, ಒಪೆಕ್ಯೂ ಕರ್ಟನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕರ್ಟನ್ ಆದರೆ ದಿ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಶಟ್ ಆಫ್. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕರ್ಟನ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಲರ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ತರಹ ಕರ್ಟನ್ ಇದ್ರೆ, ಕರ್ಟನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕಷ್ಟ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರ್ಟನ್, ಬಟ್ ಕರ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒಪೆಕ್ಯೂ ಕರ್ಟನ್ ಬೇಡ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕರ್ಟನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ಸರಮನು ತೆರ ತೀಯಗರಾದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿದೆ. ಆ ತುಂಬಿರುವ ಮತ್ಸರವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಈ ವಚಃ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉಗ್ರಂ ವಚಃ, ಆ ಉಗ್ರ ವಚಸ್ಸು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ತ್ವೇಷಂ ವಚಃ. ತ್ವೇಷಂ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ರಿ ಟಾಕ್. ಸೊ ಆಂಗರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧನಾಗಿರುವಾಗ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರುದ್ಧ ಹನ್ಯಾತ್ ಗುರೂನಪಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಾಠ. ಏನಂತ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ರುದ್ಧ ಹನ್ಯಾತ್ ಗುರೂನಪಿ. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಂಗರ್, he will even kill his own mother, his own elders, his own kith and kin, and so they will be ruthless behavior. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೋಧಂ ಮಾ ಕಾರಯೇತ್. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೀಷ್ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವೃಥಾ ಕ್ರೋಧಂ ಮಾ ಕಾರಯೇತ್, ವೃಥಾ ವಾಕ್ಯಂ ಮಾ ಉಚ್ಚಾರಯೇತ್. ಅಂಡ್ ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ತದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೀಯತಾಂ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, when you are doing that, you are really blessed in this particular life. If you give it up, you are giving up so many comforts. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೀಯತಾಂ ವೃಥಾ ಮಾ ವಾಕ್ಯಮುಚ್ಚಾರ್ಯತಾಂ ಕ್ರೋಧೋ ವೃಥಾ ಕೋಪಂ ನ ಕ್ರಿಯತಾಂ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತ್ವೇಷಂ ವಚಃ ಪಾವಧೀಹಿ ಸ್ವಾಹ. ಸ್ವಾಹ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಐ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯು. ಸಿ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಶ್ ಟಂಗ್, ಆಲ್ಸೋ harsh speech and our action overpowered by the anger in me. So with this Kandika, again I revise next class. And so making namaskar for Lakshmi Narasimha Swami, who is Yagnavaraha and who is available in all forms. Om Namo Narasimhaya, Silasimhaya, ಉಗ್ರಸಿಂಹಾಯ, ಭೀಷಣಸಿಂಹಾಯ, ಸಿಂಹರಾಜಾಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ
ಅವ್ರ ಕಿತ್ ಅಂಡ್ ಕಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಯಜುರ್ವೇದ ಪುರುಷನಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್. ಹೇಳಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗ. ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ?